హలో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుండి నా ఛానల్లో తెలుగు టు ఇంగ్లీష్, ఇంగ్లీష్ టు చైనీస్ వీడియోస్ అయితే నేను పబ్లిష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈ చైనీస్ లాంగ్వేజ్ నేర్పించే ముందు చైనీస్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చెప్తాను. సో సేమ్ టైం ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తాను. ఎవరికైనా సరే అర్థం కాకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి. నమస్కారం, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. టుడే ఐ విల్ స్టార్ట్ టీచింగ్ చైనీస్ లాంగ్వేజ్. Before start my video, I want to guys know why you need to learn Chinese language. What are the advantages after you learn Chinese language? How India and China are connected from the long ago. We will discuss an important topic. India and China relations are not now. They are long ago. And why learning Chinese can be game changer for you and your career, whether you are a Telugu speaker or a fluent in English. This is something you don't want to miss. India and China share a long history, both an ancient civilization and modern global powers. భారతదేశం మరియు చైనా దేశంకి ఒక ప్రాచీన సంబంధం అయితే ఉంది. ఈ రెండు దేశాలు కూడా ప్రపంచంలో చాలా ముఖ్యమైన దేశాలు. ఇండియా అండ్ చైనా ఆర్ among the largest economies in the world today and play key roles in trade, technology and geopolitics and so many things. In fact, China is one of the India's largest trading partners with billions of dollars exchange in goods and services every year. From electronics and smartphones to machinery and even cultural exchanges, these two countries are deeply connected. Here is how. Now let's talk about why learning Chinese is so important. చైనా భాష నేర్చుకోవడం ఎందుకు ముఖ్యమంటే, చైనా భాష నేర్చుకోవడం వలన మనకి చాలా ఆపర్చునిటీస్ అయితే వస్తాయి. అలాగే ఇక్కడ నుండి ఇండియా నుండి చైనాకి చాలా మంది చదువుకోవడానికి వెళ్తారు, మెడిసిన్ చదువుకోవడానికి, ఇంకా ప్రొఫెషనల్గా జాబ్ చేయడానికి వెళ్తున్నారు, ఇంకా బిజినెస్ కూడా చేయడానికి వెళ్తున్నారు, ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు చాలా మంది. సో దిస్ will help you. Learning Chinese open doors to incredible opportunities for students and professionals and business people like lot. Here is how. Career opportunities. Many global companies, including Indians, one are doing business in China. If you know, China's, you can work in the fields like a trade, IT, engineering, and even మెడిసిన్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో. చైనా భాష తెలిస్తే మీకు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో జాబ్ దొరకడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. స్టడీ అబ్రోడ్ యూ కెన్ డూ. స్టడీ అబ్రోడ్. చైనీస్ యూనివర్సిటీస్ ఆఫర్స్ వరల్డ్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద టెక్నాలజీ, మెడిసిన్, ఇంజనీరింగ్. చైనా చాలా మంచి యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయండి చైనాలోనే. అక్కడ చదవడానికి స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఉంటాయి. బిజినెస్ గ్రోత్. If you are an entrepreneur, knowing Chinese can help you directly communicate with the suppliers and traders in China. వ్యాపారంలో కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్యూచర్ ట్రెండ్స్. China is the leader of artificial intelligence nowadays and robotics and the 5G technology. Learning Chinese can give you a competitive edge in these industries. How Chinese benefits you personally. Learning Chinese is not just about business or jobs. It's all about your personal growth. It is improves your conductive skills, enhance memory, and makes you a global citizen. Chinese language నేర్చుకోవడం కేవలం బిజినెస్ కోసమే, ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే కాదు. ఇది మీ మెంటల్ స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది, మీలోని కాన్ఫిడెన్స్ని పెంచుతుంది. ఇంకా కేవలం భాష మాత్రమే కాదు, ఈ చైనీస్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం వలన మీ ప్రపంచంలోనే టాప్గా ఉండొచ్చు. అట్ సేమ్ టైం చైనీస్ భాష అనేది ప్రపంచంలో చాలా కష్టమైన భాషల్లో ఒకటి. సో ఇలాంటి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నప్పుడే మంచి కిక్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. డిడ్ యూ నో Mandarin Chinese is one of the hardest languages, but mastering it boosts your career. Getting started with learning Chinese. Learning Chinese is easier than you think, especially with my step-by-steps guidance, and you will start with the basic process
tones and writing characters, just like how will you today basics. సో మనం చిన్న చిన్న స్టెప్స్ తోనైతే నేర్చుకుందాం చైనీస్. సో లెట్స్ మేక్ దిస్ fun and simple. If you want to learn Chinese language, you need to learn few things step by step. First thing you need to learn is pinyin. Pinyin is English version of Chinese. So once you learn pinyin, you can learn anything in Chinese language. So I will tell you a few steps. What is the most important things to do in learn Chinese? So learn pinyin is the part of it. The first thing is phonetics. The second thing is the tones. The third thing is the character writing. The fourth one is daily conversation. The fifth one is the grammar. And sixth one is the vocabulary. The seventh one is the daily exercise. If you learn all these steps, you can be mastering Chinese within a short period. You know, India-China collaborations make so many opportunities. India and China are not just competitors, they are collaborators. Indian is a professional are working with the Chinese companies, and Telugu speaking traders are working and importing exporting goods. At the same time, they are importing goods and exporting goods also. And teachers are getting jobs in Chinese schools and universities nowadays. Learning Chinese makes you a bridge between these two nations. My final message to guys, so if you are a Telugu speaker or a fluent in English, starting learning Chinese today, it can transfer your life, whether you are a student, whether you are a professional, whether you are a business owner, whatever else. Whether you are a student, whether you are a professional, whether you are a business owner, it will definitely will help you. చైనా భాష మీ కెరీర్ బూస్ట్ అవ్వడానికి చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. Chinese is not just a language, already I am told you, it's a skill for success in the global economy. So friends, here is my video, and so if you like my video, subscribe to my channel for more lessons, tips and inspirations to master Chinese. Together, let's take this step forward, a brighter future. Thank you. ధన్యవాదములు. మీకు నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే నా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక ముందు కూడా నీకు ఓన్లీ ఇది జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే. తర్వాత డైరెక్ట్లీ లెసన్స్ అయితే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. వన్స్ లెసన్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమి చెప్పడాలు ఉండవు, డైరెక్ట్ లెసన్స్ మాత్రమే చెప్తాను. సో ఈ రోజుకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. నా వీడియోస్ని లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసినందుకు ధన్యవాదములు. జై హింద్. 你要当重点，